Ngatho mwiroreri wa Television ya Kameme TV na ngehoka muthenya waku wa keri no urathie na mbere na mihango yaku ya oro muthenya ithuĩ guku gwa Television ya Kameme TV ni tuoka na getha tukumenyithie maria marathie na mbere magikunukaga thiini wa icigo citiganite cia bũrũri wa Kenya na nigetha umenye uria maundu marathie na mbere makigariũraga nie njitagwo kuria wa gicimo tugukorwo tugiteithania na wagaki wa muthoni thiini wa ikereka rĩrĩ rĩa mohoro gitau etikira gutwarana hamwe na ithuĩ. Tukiambĩrĩria na maria tũgũthagathageire nĩ atĩ thukuru ithano na iria cikoretwo ihingĩtwo na nĩ kumana na ũhagũku wa ũgitĩri mwena wa Laikipia ya ithũĩro rĩu nĩ ciathĩtwo ihingũrwo gũkũ aciari makĩrĩrwo ũgitĩri wa kũigana na thirikari. Aciari thukuru-inĩ icio nao nĩ makoretwo kana nĩ morĩtio macokererie arutwo mathomo-inĩ magĩtigĩra kana nĩ maregete gũcokia arutwo thukuru-inĩ magĩtigĩra tharĩka iria cikoretwo igĩcangĩrwo nĩ wĩici wa mahiũ gĩcigo-inĩ gĩkĩ. Wambui wa Njũgũna tutariria ciĩgie mwena ũyũ. Mũrũrũngano na njikanĩrio ya mĩario nĩ ireyumĩririe mũthenya wa ira mwena wa Laikipia ya ithũĩro kaunti-inĩ ya Laikipia gatagatĩ ka aciari na rũhonge rwa ũgitĩri kũrũmĩrĩra ngucanio ĩgiĩ kũhingũra thukuru. Aciari mwena ũyũ morĩtio macokie arutwo thukuru kuona kwa ihinda mathomo makoretwo mathararĩte thukuru-inĩ ithano iria nĩ hamwe na Wangwacĩ, Kabati, Mĩrango, ũndũ ũmwe na Bondeni kumana na ũhagũku wa ũgitĩri. Government is in control and will ensure that we arrest all the bandits who will want to cause mayhem to the community. Munini wa kamishina gĩcigo-inĩ gĩkĩ Hezron Nyamberi eranĩire ũgitĩri wa kũigana kũrĩ arutwo hamwe na arutani, ndeto ĩrĩa ĩkĩrĩirwo nganja na njĩra nene nĩ aciari arĩa maugĩte matigwĩtĩkĩria ciana ciao itharĩkĩrwo. Issue must be addressed. Na kama mtu ameona kama tumekosa kuandamana, nitaita watu wa Supiri kesho, nitaita watu wa Karandi kesho, na nitaita tumekuja na hawa kutoka kesho, hakuna chure mpaka tuone. Maabitha a borithi maracũngĩrĩirio gũikia ndogo ya kũruta maithori nĩguo kũharagania mũingĩ ũyũ, ndeto ĩno ĩkĩmenererio na njĩra nene nĩ MCA ũrĩa ugĩte aciari acio maratetagia kũhagũka kwa ũgitĩri na ũguo gũtirarĩ na gĩtũmi o gĩothe gĩa kũhurunjwo na njĩra ĩyo. Hakuna watoto mpaka wakienda shule ni kushinda wakinini, tutapigwa risasi mpaka shuleni, na shinda wakitetemeka mpaka kwa darasa hawezi shika kitu, tutaishi tukiria, tutaria mpaka lini? Gũkĩrĩ ũguo aciari mehĩtĩte gũtirĩ ũndũ ũngĩũka metĩkĩre kũrekereria ciana matarĩ na ũma mũiganu wa kana arutwo nĩ magitĩirwo kũigana. Handũ-inĩ ha Kameme TV rĩtwa rĩakwa nĩ Wambui wa Njũgũna. Nayo Ministry ya Gĩthomo nĩ yũrĩtio ĩgathĩke watho wa kũramata thogora wa uniform cia arutwo o nĩ kũrũmĩrĩra kuongerereka gwa thogora wacio na gĩkĩro kĩnene o rĩrĩ woyani wa arutwo a kĩrathi gĩa form 1 ũrathiĩ na mbere. Akĩaria hingo ya kũheana ũteithio wa basarĩ cia mũigana wa ciringi milioni 3 kũrĩ arutwo arĩa magũmĩirwo nĩ ũkĩa mũnene, mũmbunge wa Girigiri Martha Wangari ningĩ nĩ okĩrĩire arũgamĩrĩri anene a mathukuru ũkĩrĩkana nĩo maranyitanĩra na mabroka na nĩguo kuongerera thogora ũyũ na kwĩguna oene okwa arutwo amwe rĩu makĩaga gũcoka thukuru nĩ ũndũ wa wagi wa bithi. Asante sana chairman, tupigie chairman na kama naendanga hoteli mahali kuosha vyombo. Kwa sababu si ni pesa ya serikali na tunawaomba hizo checks zipelekwe. Pesa ambayo inafika kwa shule labda ni 1000, labda ni 700, sababu nyingi inasemekana imekatiwa at source ama imekatiwa Nairobi. Na mambo ya kubadilisha vitabu kila siku, hapo ndo ufisadi unatoka, sababu muna print hii kabla mwalimu hata afungue carton ya vitabu imebadilishwa na imeletwa ingine, kabla hiyo mwaka wasome imeletwa ingine, hata shule huwezi patia ingine sababu hakuna mwalimu hana. Tunataka kwanza niulize hiyo swali kwenye bunge ndo tujue, tukitoka likizo ndio tujue ni pesa ngapi inafaa kwenda kwa vitabu, tunafaa kubadili vitabu kwa muda gani, sababu hatuwezi kuwa tukibadilisha after every miezi 3 after mwaka moja. Ile kitabu ulinunua hata bado ni mpya unapewa ingine.
Aya, nakio kiama kia arutani anene a mathukuru ma secondary kiria kiwikaine ta Kesha nigikomithitie ikinya ria aciari amwe ria gutwara ciana ciao thukuru ona matarihite ona ndururu ona thengia wao gukorwo na uhoti wa kuriha fithi. Akiaria hingo ya mihango ya guthurima mihango ya oyani wa arutwo a kirathi gia form 1 muikariri wa kiama giki uria hoikaine ta Kahi Indimuri na uria noe murutani munene wa thukuru wa Machakos niketi ihoya kuri aciari othe metikire kuriha mbeca icio niguo mihango ya mathomo ndigatharere na muhoyo wikitio oriri woyani wa arutwo a kirathi gia form 1 urathie na mbere. The biggest challenge, of course, is fees, but I want to continue urging parents that the government has cushioned parents in terms of fees payment by reviewing fees downwards. So I would like to urge parents to do their best also to also show goodwill. Now that the government has reduced fees, schools need the money to run. It would be a little bit unfair if the students are brought to school and fees is not paid in full. This I want to appeal to all of us as Kenyans that the schools need support. As we cushion the parents, students, schools too must be cushioned because they are going to be playing a very important role. Kimia giki niguo arutwo maragithie thukuru muno makiria aria maraingira thiini wa kirathi gia form 1. Thirikari ya kaunti ya Naroko nayo ni rutite mukana kuri agendi kuma guku bururi-ini ona nja wa bururi o ni kurumirira mawatho na mitaratara iria gathikitwo nyanjara-ini cia nyamu na kwaga uguo kambuni iria itabanagia ng'endo cia thabari ici ni cigukanjirwo marua. O ni thutha wa mbica cia video na iria ikoretwo cikinyagio nenda-ini cia muingi ikionania mugendi umwe agithaka na mwana wa ngari undu uria ni ugwati munene. Namba ya agendi kuma guku bururi-ini ona mabururi-ini ma nanja itanyitwo guthie na mbere ikiongererekaga o uria andu marathi na mbere kwamukira njanjo. Ona kuhanura uguo agendi aria marathie icera ndie-ini cia nyamu na makiria kaunti-ini ya Narok riu ni marutiirwo mukana muhio wa guthingata mawatho maria magathikitwo gutigirira ugitiri wao nduri ugwati-ini riria marerorera nyamu cia githaka. As the county government, we must tell our visitors that the game rules, the game park rules must be observed at all times. Bisha cia video iria ironania mugendi umwe agithaka na mwana wa ngari itumurite urugari nenda-ini cia ukinyaniria undu uria ucungiriirie thirikari ya kaunti ya Narok rungu rwa Governor Samuel Ole Tunai gukanja marua ma kambuni ya ugendi iria yathaganitie thabari na mugendi uyu kambuni ingi ikirutirwo mukana o ta uyu. We have taken action. We have actually banned that group from visiting the game reserve. So we have taken action. But that's a minor group. We know that most of them are actually very observant in ensuring that they follow the rules of the game reserve. And we know that our game rangers are at hand to ensure that they take care of all the visitors, and we know that most of the visitors are very good people. Thengia ya sekta ya ugendi gukorwo gumirwo ni nditi nene kuma riria king'uki gia corona kiingirire guku bururi-ini. Tunai augite no mwaka mawatho na mitaratara gukorwo ikirumirirwo. Handu-ini ha Kameme TV njitagwo Ngina wa Wadiro. Ciana ni mundu utari na bata na uturo wake ugithaka atia na ngari. Thibitari wa kurigita arwaru ha murimu wa COVID-19 wa Tigoni kaunti-ini ya Kiambu riu nduri na uhoti wa kwamukira arwaru makiria na aria magomeirwo ni murimu uyu. O ni thutha wa thibitari uyu riu kuihura. Ndomereri ino ni kuringana na Governor wa Kiambu James Nyoro na uria hithuritie ati ginyagia matirahota kuhe arwaru aya riera ria oxygen na ni kumana na garama ya iguru ya guthondeka riera riri. Guku ningi akihithuria kwina mubango wa kuhingura thibitari ciothe cia level 5 kaunti-ini ino na niguo kurigita arwaru a murimu wa COVID-19.
and we may not be able to take any more patients, not because we have exhausted our beds, but because we cannot cope with provision of oxygen. Okay? We are now receiving 4 tons of oxygen every 12 hours. Our number today will probably reach 200. So we've actually even made a decision to open all our level 5 other hospitals and to start reducing even the normal patients. We'll be opening some of the other hospitals where the ordinary patients can go, but we're overwhelmed. And our health systems are going to be overwhelmed. So we are urging you, please, let us observe the COVID-19 protocols. Also urging the public places, including bars and restaurants, to observe the COVID protocols. Otherwise, I can assure you from tomorrow, it's not going to. Tumenyerere king'uki giki gia murimo wa COVID-19 gikuo mitaratara na mawatho turumirire mothe. Tugithie ciugi uteti ciama ithatu na iria cithondekete ngwataniro ya One Kenya Alliance nicio Ford Kenya, Wiper na ANC nicireketie kwandikira mwandikithia wa ciama cia kiuteti guku bũrũri-inĩ cikimumenyithia ati nicieheretie kuma ngwataniro-inĩ ya NASA. Makiaria hingo ya giikaro na andiki a Mohoro, atongoria Musalia Mudavadi wa ANC, Moses Wetangula wa Ford Kenya na Kalonzo Musyoka wa Wiper maugite ati nimeharirie kunyitana na ciama ingi na guthondeka ngwataniro na muthingi wa kuyukia matamu ma utongoria hingo ya githurano kia mwaka wa 2022 na ninge makauga ati matire na haro na mundu kiumbe amuharo yao ni ya gukorwo magitigirira gutire na ungumania guku bũrũri-inĩ. Mwandiki witũ Kimani wa Ngũnjiri o harĩrĩirie riboti ĩno mĩaraho ya ũmũthĩ. Ndugu Stephen, I'll be very brief. First, I think over the weekend when we were attending church in Kawangware, and I happened to be with my brother Senator Wetangula, one of the questions that came through the media was that we have not seen official communication to the effect that you have formally withdrawn from the NASA coalition. So today we want to put it beyond any other doubt that each of the parties represented here have now formally written to the Registrar of Political Parties to put an end to the issue of NASA, our affiliation to NASA. When we finish here, our party officials shall be able to share with you, once the registrar has stamped officially receipt of these letters, that it is now done, or the deed is done. So I hope with that we shall put closure to that particular issue. Now, the second thing is for us to just emphasize NASA is now behind us. It is behind us. So I would like to request members of the Fourth Estate that it will no longer be news if you're coming to ask us about NASA. It is behind us. Let us now look at new formations, new reorganizations, the way the parties here, and remember, One Kenya is not a closed shop. We shall engage other Kenyans, and as we move across, systematically move forward, we shall then make announcements that will be meaningful and that will make sense to the people of Kenya. Finally, I just want to emphasize that let us not confuse Kenyans with semantics. Let us not start talking to Kenyans about which model or that model. You know, we are beyond economic classes. The challenges facing Kenya are not academic.
Because we are having people saying this is a model from this corner, this is a model from this corner, what is your model? Ladies and gentlemen, let's tell Kenyans the truth. One, do you have a challenge of public debt in this country? Yes. We have it. We acknowledge it. And it's eating across the economy. It's making it difficult for businesses to borrow. All tax revenues, 70% are going to repaying debt. So we know that there's a challenge of debt. So we address it. Do we have a challenge of punitive taxation on the Kenyan people? Yes, we do. Businesses are suffering, are choking under taxation. So we need to find a solution to broaden the economy. We are not saying that Kenyans should not be taxed, but we need to graduate from additional taxation to new taxpayers. How do we create new taxpayers? Tutafanya nini ili watu waingie kwa tax bracket kwa sababu wameanza kupata namna ya kufanya kazi? These are the challenges which we face. Are we facing challenges in the cost of production? Yes. Power costs are rendering our manufacturing uncompetitive. Why are we taxing animal feeds to the extent that chicken is cheaper from Uganda and the eggs are cheaper from Uganda? And these issues that we can... na ciama cia kiuteti riu kiretwo OKA kana Okoa Kenya Alliance meheria kuma kwe NASA. Tucoke kuri akaunti-ini ya Kiambu na twakwira COVID ekuo wimenyerere tafadhali. Gukirite kieha itura-ini ria Gikambura gicigo-ini kia ubunge gia Kikuyu kaunti-ini ya Kiambu na kuria family imwe itura-ini riu irathika mundu wa gatatu thiini wa family ino kwa ihinda ria ciumia igiri na aria mahurukite kumana na murimo wa COVID-19. Family ino ikiuga ati raikara riu na wagagu goko makiuria muingi kwimenyerera kumana na murimo uyu. Ndrenda tunyitane na mwandiki witu Wanjiko uria ukoragwo kaunti-ini ya Kiambu atumenyithie uria murimo uyu uratamba kaunti ino. Wanjiko, geithika miaraho ya umuthi COVID-19 Kiambu irugameire ha? Thengio muno gicimo ndirakwamukira wega ndi guku kaunti-ini ya Kiambu ndi itura-ini ria Gikambura guku ni gicigo kia ubunge gia Kikuyu no toguo uga ni gukoretwo na ndeto namba ya COVID ni arwaru wa COVID-19 ni makoretwo yongererekete guku kaunti-ini ya Kiambu na gikiro kinene na mathibitari ni twaiguire kiumia kihituku gavana akiuga mathibitari nginya ni maihuru guku kaunti-ini ya Kiambu ni undu wa kuongereka kwa namba ya arwaru wa COVID-19 na uguo urona thutha wakwa ni igongona ria mathiko rirathie na mbere. Family imwe itura-ini riri magikorwo magite kana makihurukia mwendwa wao wa gatatu uria hurukite kumana na murimo wa COVID-19 na cio ngiri marakoretwo mahumurukio o kiumia githurukuna aya atatu mahurukite kwa ihinda ria ciumia igiri na ningi ni tokorwo tukimenya kana ndeto ingi tokorwo tukiamukira ni ati thiini wa itura riri muthenya wa umuthi kuri ona andu angi atatu megukorwo makihurukio kana marahurukio muthenya wa umuthi na ningi mathina maria hihi magwetetwo macungiriirio ni murimo wa COVID-19 hihi ngaraniria na family no hihi matwire hihi nginyanagia na riu ni andu igana hihi a family mahurukite kwa ihinda rigana ate hihi ambia na ritwa riaku ni gukunyitira hama itajitagwo Simon Ndegwa wa Gicuru na umuthi ni twarikia kuhurukia my brother, the elder brother, na niwe wa gatatu kuhuruka in 2 weeks ni tondu wa mathina maria marehetwo ni undu wa COVID-19 na ni turi na kiha kinene muno as a family ni tondu wa maundu maria tukoretwo tugereire in those 2-3 weeks no ni turahoya Ngai ni utuhe hinya. Hihi mbica mugutucoreire hihi thibitari ihana atia na ni moritu mariku muri namo kana mutigitwo namo thiini wa ihinda riri iritu? Reke tuge arwaru acio atatu ni makoretwo maadmititwo Tigoni hospital na thutha wa gutorio muno magithie ICU na reke tuge ni mahurukite na magatiga biru nene ya thibitari iria family irageria kung'ang'ana kuriha
magĩteithĩrĩrio nĩ arata. Hihi nĩ rĩtana rĩrĩkũ mũrĩ narĩo kũrĩ mũingĩ, kuona andũ aingĩ na thengia wa maũndũ ta maya gũkorwo makĩhanĩka, andũ aingĩ matirĩ maretĩkia kũrĩ na mũrimũ wa COVID-19 kana mũrimũ wa COVID-19 ũrĩkuo. Hihi mwĩ ta bamĩrĩ nĩ rĩtana rĩrĩkũ mũraikia kũrĩ mũingĩ? Ta bamĩrĩ ũrĩa tũngĩenda kũhoya na thĩinĩ wa itũra rĩrĩ ona Kiambu as a whole, nĩ gũkoretwo na mathĩna maingĩ mũno ma COVID na andũ amwe matiretĩkia na matirarũmĩrĩra mawatho marĩa maigĩtwo nĩ Ministry of Health. Ũrĩa ingĩenda kuga hakwa mwene nĩ nyonete tondũ nĩ ngoretwo ngĩthiĩ through arwaru acio, na nĩ ndĩrenda kũhimisha kila mũndũ agerie kwĩmenyerera na kũrũmĩrĩra mawatho marĩa mothe maigĩtwo nĩ thirikari nĩgetha egitĩre mũrimũ ũyũ. Hihi tana kũrekereria no twĩre hihi kũrĩ andũ arĩa a bamĩrĩ kana kũrĩ mũrakuruhanaga na andũ aya marĩkĩtie kũhurũka, arĩa mũtigĩtwo hihi nĩ mũtacũkĩtie makinya ma gũthimwo kana ma kwĩgitĩra mũtigakorwo hihi na inyuĩ nĩ mũtambĩtio kana nĩ mũgĩte na mũrimũ ũyũ? Reke njuge as a family nĩ tuete ikinya, na arĩa mũno makoretwo me in contact mathimĩtwo thĩinĩ wa Tigoni na angĩ magathiĩ KU, na nĩ makoretwo magĩthiĩ wega, hatirĩ mũndũ wĩna thĩna. Hihi bamĩrĩ thaa ici mũikarĩte atĩa, hali yanyu mũikarĩte atĩa mwĩ ta bamĩrĩ? Tũrĩ ta bamĩrĩ nĩ tũrĩ na kĩeha mũthenya wa ũmũthĩ, na tũrahoya Ngai atũrũgamĩrie maũndũ maya, na reke njuge nĩ tũtigĩtwo na mũrigo wa kũrĩha mbirũ ya thibitarĩ. Nĩ tũrahimisha mũndũ wothe angĩmenyerera mũno, nĩ tondũ mbirũ ya thibitarĩ nĩ irakorwo ina mbeca nyingĩ mũno. Thengiũ mũno na poleni sana. Gĩcimo nĩ wakĩiguĩra hihi mathĩna na moritũ marĩa bamĩrĩ ĩno ĩrĩa hihi ĩragerera kuma hĩndĩ ĩrĩa mateire mwendwa wao wa mbere. Rĩtana rĩao tu no rĩmwe kũrĩ mũingĩ, o mũndũ akorwo akĩoya ikinya rĩa kwĩmenyerera we mwene, kuona mũrimũ ũyũ wĩkuo na andũ nĩ marahurũka. Nĩ riboti tũgũthiĩ na mbere na kũrũmanĩrĩra nayo nĩguo kũharĩrĩria mwĩroreri witũ. Riboti ndikandĩkĩrwo makĩria, na kwa ihinda rĩrĩ Gĩcimo angĩkorwo ndũrĩ na kĩũria njokie mwaro kũrĩ we. Thengio Wanjiko kuma kaunti-inĩ ya Kiambu. Thikũ ciothe mwĩroreri wa Kameme TV ngũririkanagia gwĩthamba moko nĩ kĩndũ gĩa bata, gũsanitize oro ũndũ ũmwe na kwĩgitĩra na mũrimũ ũyũ wa COVID-19 wĩkuo. Nake Minister wa Ugendi Najib Balala nĩ ahinyĩrĩirie aruti a wĩra rũhonge-inĩ rwa ugendi gũkorwo magĩthingatithia mĩtaratara ĩrĩa ĩgathĩkĩtwo ya kũhĩtana na mũrimũ wa COVID-19 na kũria ningĩ aruti a wĩra othe rũhonge-inĩ rũrũ gũthecwo njanjo na nĩguo agendi matikagĩe kũgĩa na guoya gwa gũka gũkũ bũrũri-inĩ. Oho Balala nĩ augĩte atĩ mathaa ma kũhinga wĩra mĩkawa-inĩ mathingatithio ta ũrĩa watho ugĩte, na arĩa othe megũkorwo makĩagarara mawatho macio marũa mao megũkorwo magĩkanjĩrwo kwa ihinda rĩa mwaka umwe. A year ago it was Alpha, it went to the Beta virus, and now it is the Delta virus. And despite we have discovered vaccines, and the vaccines are all over the place now, but still we cannot run away from the virus to infect us. That's why we are very careful that despite of double vaccines, we must wear masks. We must keep our social distance. And if there's one sector that have been very compliant, I want to congratulate the industry, the tourism industry and the hospitality industry, highly compliant. In fact, we receive clients who have come of late, they have praised the position this tourism industry has been following the requirement of protocols, washing of hands, entering into any public facility with masks, as well as the social distance measures put in our restaurants and hotels, as well as making sure that people get checked on the temperature. So these are very good efforts. Definitely every day new things come up, but as we go, we will be able to understand that we need to be cognizant to balance between livelihoods and lives as well. We will coordinate together with the command center, that is the COVID command center, on any crisis or any actions to be taken. As well as we have agreed, particularly with pubs and restaurants who break the law, we will shame them
We'll have a list of shame so that people do not destroy the sector because of a few greedy people. And we will take action on those individuals. PERAC is here, they have committed to us, and they said whoever of their members or non-members in that sector break the law, we will name them and we'll take action. Riboti ĩyo nĩ gũtukinyeria mũthia wa mohoro gĩtaũ tũgũcemania rĩngĩ thaa 1 cia hwaĩ-inĩ. Njĩtagwo Kuria wa Gĩchimo Tuma na Wagaki Mware wa Muthoni, tafadhali wĩmenyerere. Kameme TV Muthegi.